can simplify the protein structure. يعني ماشي كاتو كتسبة theory نظرية دانا ويدي في protein ل simple structure or complex molecules. In reality, protein is not a linear structure. يعني يوكوونيا لا they are not linear, they are complex, three-dimensional structure. تثبيت حكوين نعمل كل نمونة أجر ما بروتين يعني بروتين structure إذا كان أمينو أسيد لأصلا واهينية لأصلا كومبلكسة عشان لولي كيف واردوا complex سيشوار دانا تيكويا. In reality, it's a three-dimensional structure, and the shape of the protein is determined the function of the protein. Primary structure, which is a linear amino acid sequence of the polypeptide chain. What are the secondary structures? Primary, secondary because there is a bond in between the polypeptide. There is spatial arrangement. Like how much Das برسكرون جاب سكان. أوي شكا؟ Secondary structure, which is a spatial arrangement of the primary structure, and we have also tertiary structure, three-dimensional arrangement, and also we have quaternary structure. Quaternary primary structure, because our will be a secondary. Our three-dimensional but tertiary. Quaternary structure, سيشوار ألمانة بيكو يكي بيكو سيشوار دانا يكي بيكو quaternary structure. Primary structure, the bond in between the amino acid is called polypeptide bond, which is a strong bond in the primary structure. The power of this bond require double bond here. This is called peptide bond, very strong. Peptide bond. If you want to destruct this bond, you should use very high heat and enzyme. فالانزيم بتشي اشكال جاري واحدو اتبع سيكونس كي امينو اسيد ورقدي لبرايمري ستراكشر
أتى سي أمينو أسيد ويكري يعني شوار ويكري بتشيكي بإنزيم بيسيك ورقي دي كواتا قلنا work session كان هاتبوا primary bond بتشي destruction كي by enzymes and by heat. What is the bond in between the primary structure of protein? Is peptide bond, very strong, can be destructed by very high temperature and by enzymes. How many amino acid we have? كم amino acid ما هي؟ Standard bir. 20. Some of them are essential amino acid. Essential amino acid. Anyone can name the essential amino acids? Var bir şey. Leucine? Methionine, glycine, No, IUG serine. is the beginning codon. Methionine Or var. called iugenia. Methionine niye Eugene? Leucine, lysine, valine are essential amino acid. What is the meaning of essential amino acid? Those amino acids that our body can't create them and will earn them from another structure that we give them. كواتا اگر تو چوی بو بازاریا بو شوپك تو بروتين خري همو امينو اسيد كان خري يا كامل خري essential amino acid are important for the muscle growth. كواتا EAA essential amino acid. What about the BCAA? What is the meaning of BCAA? Branch chain amino acid. Branch chain. كم يعني مهمة؟ branch يعني essential مهمة. Essential مهمة. يعني نستر secondary structure. كم ناخوش نشنا بس ناخذ نشيكين والله. كيف والله يبكر؟ هنجيك يعني. Aslan, hangi kasara gideceği beğenirim. Desne bu iki atıyor ki. Güzel. Güzel. İş bakın. İş bakın. Hepimiz bile bu anki yavaş bir şekilde. یک دفعه rest and hold. باشه دیگه کشنیه سری ورقدانی خودم من دیگه من دیگه کشن خودم Allah şekilde var. Baba da çıkın. İki kere. Tamam. دوره اولش من با چاقم Ah bırakın. Presan holna bu ola. Doktor her vayra geliyor ki nasıl yiyecek? Haydi tamam. Türkiye. Ömürde gidiyor. باشه دیگه یک دفعه سری وین اوراس کنده هم دست شاکه دیگه وطمان اما primary sequence کی amino acid in between we have peptide bond which is a very strong bond and secondary structure to the RNA to the twisting ikirduwa in between the primary bond and between the primary structure there is a bond يترهل بيننا أو بونداني تشيك لا secondary structure hydrogen bond there is a free rotation
hydrogen bond is a weak bond. Bond yakam niye? Bond yakam zor bakıwata. The bond between the secondary structure is hydrogen bond. Look to this structure. I can say that this is secondary structure. Level in between the hydrogen and oxygen of the parallel amino acid. There is a bond called hydrogen bond. Hydrogen bond. This bond is weak. But hydrogen bond. How? شلون يعني؟ simple اتواني بڵێ بە physical activity مثلا تۆ سپێنێکی هەرکرد هەیە بەس قایمی شێکیەکەی بۆندەکانشکێت بە هیت بە ئەسید بە زۆربەی زۆری شتەکان destructiony hydrogen bond دەبێت بەڵام لە primary structure وتمان بە enzyme بۆی specific sequenceێک لە amino acid وەرگرت. We have different types of secondary structure. We have two types, alpha helix and beta plated sheet. أما الثيورية باسي arrangement molecular كان قاله احتمال بندو شيوية هبل. سيرك الألفا هيليكسا PH. الله ده هاد PH 3.6 amino acid هي ليك لكيوشنكاني ورك سيشنكات أنا باسي الله أو نتيرنا كان amino acid تياها هاد كيرنيس ضربي 3.6 يكي الله أو نا amino acid تياها أو هيك لورك سيشنكات أنا secondary structure we have two types alpha helix and beta pleated sheet. Alpha helix picture. لهاد تيرنيكا 3.6 amino acid. We have 3.6 amino acid. كواتا أجل بلا مثلا أول سير بيتشان amino acid هي simple. This is the structure of tertiary structure of protein. Secondary structure. This shape is important for determination of the function of the protein. Functioning protein. كجاري protein كهيتو أنزيما. أنزيما دمي أو نكلاها. بوشي بوي substrate بكير. اگر زیاتر کرێتەوە دەمەکە و ئیشەی خۆی ناکە کەواتە ئەبێت فیت بێ بۆ سەبسترێتەکە کەواتە شەیپی پرۆتین ئار ئیمپۆرتەنت شەیپەکەی ئەگەر شەیپەکەی تێکچوو فانکشنی تێگەچێت kawata folding of the protein are important determination of the function of the protein. If there is abnormal folding of the protein, what happens? Function will be changed. The function will be abnormal, or there may be precipitation of the protein. Precipitation of the protein. And this will lead to disease. We have different types of disease. Like amyloidosis, Alzheimer's disease, prion disease, هاتشي abnormal protein precipitation ka. اگر شيء بروتين abnormal بلا برينا precipitation كابت هو شيء damage برينا كا اگر لكني هذا لهش organic كابت damage organa كا كواتا أبد شيء بكي exactly وكو أوبي كبير وتراو Sequence of amino acid, approximately 200 amino acid, it will form a structure called domain. This 200 amino acid determine the function of this protein. This is called domain. كواتا أو دوسا amino acid أبي همون لجي خويا بنابي كيف تيش دوا كوتري. Exact sequence.
ئێستا کەواتە ئەم کوڕە سیکوێنسی ئەماینۆ ئەسیدەکانی جیاوازە لەگەڵ ئەو فیمێڵە لەگەڵ یەکێکی ترا هەر یەکە و سیکوێنسەکەی دێترمان بۆ بەچی بە دیئنەی خۆی دیئنەی خۆی ئەڵێ ئەم سیکوێنسە ئەبێ وابێت سیکوێنسی من دەموچای من یا باڵای تۆ لەگەڵ یەکی ترا فەرقی هەیە هەمووی پرۆتین و ئەماینۆ ئەسیدەکان دێترمینێشنی کردووە. Sometimes these domains are ligand cell-to-cell interaction. جاری وایە پرۆتینێک ئەنووسێ بە پرۆتینێکی ترەوە بەهۆی لیگاندێکەوە. هەموو شتێک فەرقی هەیە. liver cell is like liver cells. liver cell لە چی ناچێت؟ لە kidney cell ناچێت، لە بۆن ناچێت، لە مەسڵ ناچێت. پێکەوە نووساون. liver cell نانووسێ بە شتێکی ترەوە. liver cell ئەوەی تەنیش خۆیان ناچێتەوە بەهۆی چیەوە؟ بەهۆی ئەماینۆ ئەسیدەوە دۆمینێکەیە. یەکتریە ناسنەوە. ئەگەرم سیکوێنسە تێکچێ و بەسەر یەکە تێک بشکێ چی ڕۆیە؟ ئەگەر ئەبنۆرمەڵ مەسەن liver cell exactly یعنی ئەبێ liver cellێکی تر دروستکە بۆی یەکتری بناسنەوە بەهۆی دۆمین دوو بەهۆی لیگاندەوە بەڵام ئەگەر liver cellێک تێکچوو سێڵێکی تر دروستەکان نە لیڤەرە نە شتێکی ترە ئەوە چی پێوترێت؟ ئەبێ بە کانسەر. کەواتە ئەگەر this is important for cell to cell recognition. cell to cell recognition. کەواتە لیڤەری تۆ ئەزانێ ئەمەی تەنیشتی لیڤەرە. بەڵام ئەگەر لە کۆنترۆل دەرچوو لیڤەر سێڵ بۆن سێڵی دروست کرد لی جیابێتەوە ئەڕوا ئەبێ بە کانسەر و میتاسیس. یعنی هەر یەکەی شتێک دروستەکە کەس نازانێت چییە. کەواتە sequence of amino acid are very important. We have different types that connect the tertiary structure of protein. We have hydrogen bond, van der Waals, hydrophobic interaction. We have different types of bond. Look to this structure. This is quaternary structure of proteins. Like what? Chi معنی quaternary structure of protein? Like hemoglobin. Hemoglobin. If there is any abnormality of this quaternary structure, یکی از سیکونسی امینو اسیدگان غلط بید، بونمون اوصل abnormal بید. لهيموغلوبين اوصل abnormal بید. چی رویا؟ Destruction به انیمیا دروسه به. Like which disease? Sickle cell. Hemolytic anemia will have specific disease which is genetic. Thalassemia. We have minor thalassemia. Major thalassemia. Minor چیه؟ یک جینی هاتو کواته یک پروتین لوانه خراب به. اگر major بود دوانی او کاته پێویستە کە blood transfusionی بۆ بکرێت لەبەرەوەی هیمۆلیسیس ڕۆیە. The quaternary structure may be homotropic protein, homometric or heterometric protein. مقصما لچیه؟ احتمال جوانی لیک چه پروتین کن وکو چون علی بتا تلاسیمیا هست بتا لبتا هست دو بتا ادالت هیموگلوبین چیه؟ لچی چی پیشه؟ دو الفا دو بتا او باسی واقع homometric and heterotropic جریوه فرقی هست پروتین کن What are the bonds? وکو tertiary structure بوندگانی اوه امیش هر عینشید با chemical agent, heat, physical agent بمعنى همه destructional. بزور شد هم بندانه destructional. We have different types of protein. بابين سر functioning protein structure. What about the structure of proteins? We have two types, globular and fibrous proteins. Globular وكوشي Globular are soluble inside the blood, like hemoglobin, immunoglobulin, فرمون.
كواتا أتواني بلين بروتين. What is the function of protein? Structural. يكيك لو أنا fibrous هو كوشي protein. هالشي جسمي إما protein muscle. Large amount of protein found in the muscle. Bone, cartilage. While the globular portion are soluble, are important for the immunity inside the blood. And most of the enzymes are not most, همويان chain enzyme proteins. Because if there is any abnormality of this protein, what happens? Defect in this enzyme. As enzyme defect بأبدا هو أو disease. بس disease كمان بوكر بنوتمان أجر deficiency هبلا enzyme كأبدا هو شيء جيس كسبيتي. enzyme كتير بيبلا هاتشي genetic disease. أجر يك lipase بأبدا هو شيء خلاوي triglyceride بأبدا هو. فهذا هاتشي enzyme نبيت أبدا هو defect diabetes or disease. We have genetic and acquired disease. Protein folding are important because abnormal folding of the proteins lead to the many types of disease. The process of formation of proteins inside the cells Golgi apparatus. If there's any defect in the protein folding, abnormal folding of the protein will lead to a disease. Buku bas mantıkçı disease yakalayan amyloidosis. Amyloidosis is due to abnormal folding of the collagen. Collagen disease beta amyloidosis. We have a molecules. الثيوري زورة شون هم بروتينانا هول بوبوي بوندو بوبوي تيو جاربوان تفسير نبو شون هم بروتينا كان هول بوبيكو شتيكي بيودي موليكولر تشابيرون يعني لقل بروتينا كان شيء كتير دروسة به بروتينا كان هلا قريب أكل أم موليكولر تشابيرون تيك بشيت أبدا هو abnormal folding of the proteins. Asana protein denaturation maximalashi. If there is destruction of the bonds of the proteins in the secondary structure, it's called denaturation of the protein. How you can measure the protein concentration in the blood? This is simple basic science. Watching to protein measurement, we have different methods for determination of proteins. For determination of protein. Method here, you can measure the quantity of the proteins quantity of the protein can be measured. The measurement of protein can be quantitative. How many types of protein we have in the blood? We have approximately near 200 types of soluble protein inside the blood, can be measured by chemistry. We have a test in the lab called total protein estimation, total protein, measurement of total protein. بس measurement total protein عليه 5 جرام يعني 10 جرام protein here. But this is not so important because approximately we have 200 types. This is quantitative يعني بس قياسك وكو كيشان. وكو كيشان قياسك دوا.
But also we have another type of test. You can separate the proteins into different types. This is called semi-qualitative or qualitative. تو یکی پروتین کم ببینی یا همه به جا قیاس کنی یکی ببینی. We have a method called serum protein electrophoresis. Serum protein electrophoresis. To separate proteins according to their electrical charge. Amino acid can have negative and positive charge. همو جور پروتینه net charge کی فرقیه لگل پروتینی کی ترا. Serum protein electrophoresis is to separate plasma or serum to different types of proteins by applying an electric current to a protein. كواتا protein positive and negative charge here. اگر بخواید بواری كهربائية و بروتين كان چیه من؟ ليك جابنا. كاما positive زور ببرو كيوروا برو negative. كاما negative زور ببرو positive برو. This is the principle of serum protein electrophoresis. كواتا چی دروسه بی اگر لسر سیرم یا لسر پیپره لسر جیلک یا لسر پیپره پروتین دانه کاربای دی بی کاربای دی چی DC type not AC وی positive و negative جانه بیدو هم نگرده پروتین کان جا بیدو اوه با 5 باند اوه با 5 باند هر بانده پروتین یکم كواتا اگر باندك زيابو مقصمان چيه او بروتين زياي كردوا اگر باندي ابسنت بو او بروتين نية اگر abnormal باند هبو بروتين كي abnormal هي بيلمو بخيرين باش. What is the principle of serum protein electrophoresis? Protein is a charged molecule. They have both negative and positive charge. When you apply a current into this protein, it will be separated according to their electrical charge. The more negative moves toward the more positive. بعكس الشوكات لسه او پیپری که پروتینه که دانا باندکان جیابه تو دوای ساعتی سری باندکانه که آم مقارنه اگر باندک زیابو علی او پروتینه زیای کردو اگر نبو علی او پروتینه کمی کردو. This is the principle of protein electrophoresis. شلون بيلاروس بالكم؟ الجدول الأمر ميكانيزم بقى بين بودوز لوي تشارجي أو بشيء كروتوب ولا البوزيتيف غير بودوز. أو شو معلومة بيسنا كأساني مثلا الومين نيجاتيف تشارجز دورا. تو أهم مهمي أفحص شيء بقول مثلا كمان أبسنت شو بروتينك أبسنت أو هم زادات كم شارتي أبسنت. شارجك أونا يقدر دوترا أو دوترا بلام يجيك الومينية بوك إلكتروفورس درجة الوميني كمان. يعني special protein كي protein كسيركي abnormal دروس ولا باندي ترانية لشوني تدو بينيو abnormal dense protein جاي واحد دروس أبي in case of malignancy يعني يك باند دروس نابي أو protein مين. The migration of this protein depends on the charge but also depends on the size and shape of the molecule. كواتا تاكو shape كي قولة تربية لجي خوي أنيشي زور ناروا. We have different types of electrophoresis.
the principle and principle like I hope but we have different types. We have SDS page. This is the method used. We have another type called isoelectric focusing. بس pH change pH رجعتي electricity أو كانت particle كان move كان protein كان لشينك أو لشينك move كان. And this type is a capillary electrophoresis. Selica. أنا ميدياكا. بروتيني كديتنا يا قطرة بروتينيا على 5 مايكرو يا 1 مايكرون ليرة بوزيتيف ليرة نيجاتيف كابيلاري يعني كابيلاري كيف تشوف أخذتنا وإنسترومنت كوي خوينتوا إي بيبركا 5 بانشي أكاتو إي بي أخذ اليوم شو نظام شو تنبو باسكم أم زور إلكتروفورسا باندكان زور تجي أكاتو باندی زور تقریبا 20 باند جاکاتو هر باندی representative با چی موضوع دیگر میلیره بعدیانو هر باندی representative for specific type of protein تو وقت اما همون جاکاتو دو اولی که کارب الکتریسیتی کرده دو اما چون ازانی چه باندی که مسیحا چه باندی که زیاد کمپیری بی بچی standard که کامپیوتر ارزانی کوی کامپیوتر که میتاله چه باندگی زیاد چه باندگی کمه لمرا على ما standard او خود مقارنه که تو سری باندگانه دیگه کامه ابو یا زیاد ابو على ما ابنورمال کامه We have different types of electrophoresis. Only the principle are important. Because idea can here, but let's recap this subject. If you want to measure the protein in the blood, we have two methods. Quantitative, which is not so important, just measuring the amount of the protein. You say you have 8 milligram protein or 10 milligram protein. This is the first method, which is not so important. And the second method is semi-qualitative measurement. Qualitative measurement. ويبقى تجورة protein هي تجورة كم أو تجورة زيادة. This is done by which method? Protein electrophoresis. By protein electrophoresis. What is the principle of the protein electrophoresis? Protein is a charged molecule. If you apply a current to this protein, there will be separation of the protein according to the charge of the molecules. باشا detail هاد السؤال كان هو أتمنى سيكون على الإنترنت يا سؤال كان لمن يا أغير كان بيبين البتشاو النيشانة بيبين البتشاو أغير حسن عكر أتوان بيه بولا من مشان تاني لمختبر لا